A very good evening, ladies and gentlemen. It is my privilege to announce this official partnership, that is the bottle drinking water partner of Sri Lanka, to introduce the bottle drinking water partner of Sri Lanka. As you know, cricket is a game that involves partnerships. And good partnerships, long partnerships ensure that the game is won. You know, when you play cricket, batting involves a partnership, bowling involves a partnership, and today, going through some research, I found that even fielding at certain times in the game have had great partnerships where fielders have combined. So Sri Lanka cricket is combining with a very illustrious partner this evening to try and forge a long partnership. And a very brief introduction about them, ladies and gentlemen, is that Crystal is the oldest bottle drinking water company in Sri Lanka. Believe it or not, it started in 1994 and it is 26 years. Crystal and Life are under My Cola Beverages Private Limited, which is also the official carbonated beverage partner of Sri Lanka cricket. So this is not new. It is a renewal, or it is an enhancement. Then My Cola Beverages Private Limited is also a Sri Lankan company, and its products are completely made in Sri Lanka at a time when Sri Lanka is emphasizing on local products. My Cola coming forward and doing what they're doing is most encouraging. And of course, let's not forget that My Cola is excited to partner Sri Lanka cricket in developing the game. And they have come forward not just once, but twice, as they have so much of confidence in Sri Lanka cricket and in the game. So that's a bit about the sponsor, ladies and gentlemen. It's my privilege now to introduce the head table. I don't think it needs an introduction, but I will do so anyway. Mr. Mohan De Silva, Honorary Secretary of Sri Lanka Cricket. We got Mr. Mahinda Pereira, Attorney at Law, Managing Director, My Cola Beverages Private Limited. We got our CEO, our friend, Mr. Ashley De Silva, Chief Executive Officer of Sri Lanka Cricket. Mr. Sham Fernando, Executive Director, Attorney at Law, CEO, My Cola Beverages Private Limited. And of course, we got Dimut Karunaratne, the Test and ODI captain of the Sri Lanka team, present at the moment at the head table. We are also expecting the brand ambassador to arrive shortly, Mr. Dhananjay Sirivardhan, and we hope he'll be here very soon. All right, to start off proceedings, it's the first things first, the signing of the agreement. Can we have Mr. Mohan De Silva and Mr. Mahinda Pereira to pen the agreement, to pen and confirm this historic partnership between Sri Lanka cricket and My Cola. If the formalities are done, can we have the customary exchange of the agreements? Historic moment, ladies and gentlemen. The official bottle drinking water partner of Sri Lanka cricket. I must say that the sponsors should be commended for coming forward, particularly at a time when everything's not going well. There is so much of adversity around the world, and it is great to have, it is absolutely great to have Sri Lanka cricket coming forward, at least My Cola coming forward to support Sri Lanka cricket. We are also privileged to have Mr. Dhananjay Sirivardhan, the brand ambassador of My Cola Beverages. Right, ladies and gentlemen, can I now invite Mr. Mohan De Silva to come forward? Sorry, okay, all right. Yeah, it's the most important thing. Okay, I'm sorry. Well, no agreement is complete without the check. No sponsorship is complete without the check. So I believe that's the most important part. Right, can I have Mr. Mohan De Silva to come forward and address you, please?
Thank you very much, Roshan. Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Mahinda Pereira, Attorney at Law, Managing Director of Mycola Beverages Private Limited. Mr. Shyam Fernando, Attorney at Law and Executive Director and CEO of Mycola Beverages Limited. Mr. Ashley De Silva, CEO, Sri Lanka Cricket. Mr. Dimuth Karunaratne, Captain of the National Test and ODI team. And Mr. Dhananjay Siriwardana, Brand Ambassador of Mycola Private Limited. Members of the media, friends, ladies and gentlemen. It is indeed my privilege to welcome all of you this evening on behalf of the President, Mr. Shami Silva, and members of the Executive Committee to this very exciting and historical evening where we are partnering Mycola Beverages Limited for the second time within a matter of just a few months. It is indeed a privilege and pleasure, as Roshan mentioned, not only to establish another partnership, but to further consolidate this existing partnership with Mycola. And we eagerly look forward to very cordial and very fruitful relationship where both parties would mutually benefit out of this partnership. As Roshan mentioned, today, Mycola's Crystal and Life becomes the official bottled drinking water partner of Sri Lanka Cricket. We are indeed happy that a Sri Lankan firm has once again come forward during these difficult times where most of the other companies have opted to practice austerity. Therefore, we are indeed grateful to you, Mahinda, and your esteemed company for once again coming forward to partner with Sri Lanka and having confidence in us. I'm definitely grateful to you, and on behalf of the President and members of the Executive Committee, I would like to convey our heartfelt gratitude to you for all this assistance and generosity that you have demonstrated. I will not take much time, but just to thank you once again for the confidence that you have placed in us. And as I said before, we look forward to a very cordial and mutual relationship in the years to come. Thank you. Suba Sandavak Nonavaruni Mahatvaruni. Pratamenma Sri Lanka Cricket විදායක කමිටු සභාපති ශමි සිල්වා මහත්මයා ඇතුළු විගාතක කමිටු සමාජිකයන් වෙනුවෙන් මම ඔබ සැමට නාම ඉතා සාදරයෙන් හා ආදරයෙන් පිළිගන්නට කැමැතියි. ඇතරම අද අපිට විශේෂ දවසක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඔෆිෂියල් සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් පාර්ට්නර් හැටියට කටයුතු කරන මයිකෝලා බෙවරේජස් සමාගම අපේ ඔෆිෂියල් bottle drinking water partner හැටියට අද අප එකහුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙන්ම ක්‍රිකට් ආයතනය කෙරෙහි යොවුන් තියලා තිබෙන විශ්වාසය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් COVID-19 වැනි වසංගත තත්ත්වයකින් මුළු ලෝකයම අර්බුදයකට ලක් වෙලා තිබෙන අවස්ථාවක අපට ශක්තියක් වෙන්න මයිකෝලා ආයතනය පැමිණීම පිළිබඳව මම ඔවුන්ට නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජාත්‍යන්තරයේ පවා දැඩි පිළිගැනීමකට ලක් වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලපාලී ජනය සහකරු විදියට ඉදිරියේදී මයිකෝලා සමාගමේ ක්‍රිස්ටල් ඇන්ඩ් ලයිෆ් යන බෝතල්
සන්නාම දෙකටත් දේශීය මෙන්ම විදේශ වශයෙන් ලොව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයින් අතරට ගෙන යාමෙන් සිය වෙළඳ නාමයන්ටත් උපරිම වටිනාකමක් අත්කර ගැනීමේ පහසුව අවස්ථාවක් උදා වෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාමට මෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු කිරීමට ආයතන දක්වන උනන්දුව මෙම අනුග්‍රහයෙන් ලබා දීමෙන් ඔවුන් හොඳටම ඔප්පු කර තිබෙනවා. මම වැඩි වේලාවක් කතා කරන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නැවත වරක් මයිකෝලා බෙවරේජස් සංඝයේ අධිපති මහින්ද පෙරේරා මහත්මයාටත් ශාම් ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයාටත් අනිකුත් නිලධාරී මණ්ඩලයටත් මාගේ හෘදාංගම ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. Thank you, Mr. Mohan De Silva. Now it's time to listen to what Mycola Beverages have to say and why they're looking at the enhancement of this partnership. So it's my privilege to invite the Executive Director, CEO, Mr. Sham Fernando, who's also an attorney at law, to address you. Mr. Mohan De Silva, Honorary Secretary of Sri Lanka Cricket, Mr. Ashley De Silva, CEO of Sri Lanka Cricket, Mr. Dimut Karunaratne, Test and ODI Captain, Team Sri Lanka, Mr. Mahinda Perera, Managing Director, Mycola Beverages, and also our brand ambassador, Mr. Dhananjaya Sirivardhana. And our dear friends of media, our company senior management, and all the friends and guests who are present here. Actually, it's a historical moment for the second time in the 26 years of our operation in Sri Lanka, because this is the second title we are signing up with Sri Lanka Cricket. We are greatly privileged and honored to partner with Sri Lanka Cricket, which is a Sri Lankan origin #1 international brand. This opportunity came to us at a time where the outdoor sports are being closed all over the world. No matches are played. Financially, almost all the companies are facing challenges. But as a Sri Lankan company, Mycola Beverages, we thought we change our product, we change the standards, and why not? We try for this opportunity. It's going to be a golden opportunity for us to grow with the #1 Sri Lankan international brand. We have no doubt that Sri Lanka Cricket, the game of cricket, as well as Mycola Beverages, will share the success during this 3-year period. We know the funds raised through partnerships of this nature is completely used for the development of the game you and I love most. We grew up with cricket, we played cricket, still we are looking forward to have big matches and wishing and hoping to see some more matches in Sri Lanka, which will take us
out of stress and to have some wonderful time. We also, as Mycola Beverages, are planning to go to the export market to bring revenue to this country and to take our Sri Lankan products to the international market. It is a challenge. We are ready to face that challenge. Sailing with Sri Lanka cricket, it's no doubt we are going to win that. With that note, I am very thankful to all of you, and I wish to share some thoughts in Sinhala medium as well. නොනවරණි මහත්වරණි, අද දවස මයිකෝලා ආයතනයට ඉතාමත්ම වටිනා දවසක්. මොකද අපි දේශීය සමාගමක් හැටියට ලංකාවේ වෙළඳපොලේ අපේ දේශීය නිෂ්පාදන, මයිකෝලා කියන්නේ ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරන ලද දේශීය නිෂ්පාදන රසක් සහිත සමාගමක්. ඉතින් දේශීය නිෂ්පාදන දේශීය වෙළඳපොලේ වගේම අන්තර්ජාතික වෙළඳපොලට හඳුන්වා දෙන්න යනකොට අපිට යම් කිසි ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ ශක්තිය අනිවාර්යෙන්ම අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් සමග මේ අත්වල් බැඳ ගැනීම තුළ අපිට ලැබෙන බව අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ හේතුව නිසාමයි ප්‍රථම වරට නිල සිසිල් බීම සහකරු හැටියට අපේ ජාතික කණ්ඩායමේ අපිව තෝරාපත් කරගත් අවස්ථාවේදී අපි දැඩි සතුටටපත් වුණා. එදා සිට අද දක්වා මාස 3ක කාලයක් ඇතුළත අපිට ලැබුණු දෙවන අවස්ථාවේදීත් අපි උත්සාහ කරලා අපි සතුටුයි අවස්ථාව අපිට ලබා දීම ගැන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට. ඒ වගේම ලබන වසර 3ක කාලයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන විවිධ වැඩසටහන් වලට අපි දායක වෙන්න සූදානමින් සිටිනවා. ගම් මට්ටමින්, දේශීය මට්ටමින් සියලුම ආකාරයට. මොකද ඔබත් මමත් අතිශයින් ආදරය කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ රටට 96 දී ලෝකේ වටිනාම කීර්තිය ලබා දුන්න මේ ක්‍රීඩාව අපි ආදරෙන් බලාපොරොත්තු වෙමු ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එකේදී ඒ ආකාරයටම නැගී සිටමින් ලංකාවේ ශක්තිය පෙන්නාවි කියලා. ඉතින් ඒකට මයිකෝලා බෙවරේජස් සමාගම වගේම මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග අත්වැල් බැඳගෙන සිටින සියලුම අනුග්‍රහක ආයතන මම හිතන්නේ දේශීය ආයතන හැටියට බොහෝම ගෞරවයෙන් ශක්තියක් වෙන්නට උර දෙන්නට සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි ඉතා ඉක්මනින් අපේ රටේ ක්‍රිකට් තරඟයක් නරඹන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. Thank you, Mr. Sham Fernando. Ladies and gentlemen, it's your time now. We open the floor for Q&A. So if you do have any questions, clarifications, you're free to ask. It's good if we can keep it to the game of cricket and specifically to the sponsorships. But you may have a few questions about the upcoming tours and tournaments. Yeah, you're free to ask about that too. Mr. Devi, you like to start? You like to be the opener? Good. Question for both parties as well as the captain Dimut Karunaratne. This deal has been reached at a time there is no cricket taking place in the country. Teams are not coming here. For how long are you prepared to wait? Whom do you want to answer, Kelly? Which one? Both parties as well as the captain. Okay. The sponsor Sri Lanka Cricket and the captain Dimut Karunaratne. Well, Mr. Question is, how long are you prepared to wait? Yes, Mr. Devi, as you know, I think Sri Lanka is one of the first countries that resumed playing cricket, even domestically, during this pandemic period. Unfortunately, there were a couple of tours that were scheduled, but due to the, once again, this challenging period, the countries didn't want
to visit Sri Lanka. But as you all know, there is an impending Bangladesh tour where they are expected to come for 3 test matches. We have been negotiating with them, and they have also sent us their requirements. But as you know, as a country, we have done extremely well to keep this pandemic under control, and therefore there are strict health guidelines and protocols that we are expected to follow. However, we are very grateful to the authorities who have shown great interest and enthusiasm in encouraging us to resume international cricket. So we are negotiating with them, and I'm sure we will be able to resolve this and expect the Bangladesh team to arrive in Sri Lanka without much delay. Dimut? As a players, I think we can only do in this moment just keep practicing. I think we were doing since April up to now. I think we were shaping well. We were getting ready for the whatever comes, whatever the series we can play. I think yeah, hopefully we can play the Bangladesh series. So we just keep practicing, working hard. We're just waiting for the international matches. So up to now we just keep practicing and getting ready for the next series. So, question for Mr. Mohan. So what is the sticking point really? Bangladesh says 7 days, Sri Lanka cricket says 14 days. Don't you think if England had told Bangladesh 3 weeks or 1 month, they would have agreed? This is the thing, Mr. Devi, as I said before, we have our own rules and regulations enforced by the government. So we are bound to adhere by them, and we expect the other countries also to follow those obligations. Yeah, Bandula. ශාම් ෆර්නැන්ඩෝ මහතාමකින් ඔබ ලෝක කුසලාන ගැන සඳහන් කරා එවැනි දේටත් අනුග්‍රහ දැක්වීම පිළිබඳ අදහසක් එහෙම තියෙනවා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ලෝක කුසලානය තියෙන්නේ මම නිවැරදි නම් 2023 පමණ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා තව අවුරුදු 3ක කාලයක් තියෙනවා. මයිකෝල බෙවරේජස් සමාගමේ කළමනාකාරීත්වයට අපිපත් වෙලා අවුරුදු 1කමාරක් ඇතුළත මේ ඉලක්ක කරා ආවනම් මට නිර්භයව කියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අපි ඒක කරනවා. මොකද අපි ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට යන බලාපොරොත්තුවක් තියෙන නිසා බැරි වෙන එකක් නෑ ඒ කරන්න. ඒක අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ශක්තියක් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අපි කරනවා. දිමුත් කොහොමද ප්‍රැක්ටිසර්ස් එක්ක දැන් කොච්චර බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවද මේ බංග්ලාදේශ සීරීස් එක ප්ලේ කරන්න? මම හිතන්නේ අපි දැන් අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳන් වගේ අපි පුහුණුම් කටයුතු කරනවා. අපි බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු සීරීස් කීපයක්ම මම හිතන්නේ අපිට පස්සට දාන්න උනා මේ කොවිඩ් වෛරස් එකත් එක්ක හින්දා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ආවා. තාමත් අපි දේවල් කොතනකවත් අපි නවත්තලා නැහැ. ඉතින් මොකද අපි ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්න ඕනම සීරීස් එකකට අපිට හම්බුනොත් ක්‍රීඩා කරන්න මම ඇතුළේ මගේ කණ්ඩායම හැමෝම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඉක්මනටම තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න හම්බෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන වගේම බංග්ලාදේශ සංචාර තරගාවලියත් අපිට හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රියෙන් අප්‍රූවල් එකක් හම්බුනොත් අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔක්තෝබර් මාසයේ. ශාම් ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයා අහන්නේ දෙවනවරටත් අනුග්‍රහය දැක්වීමට ඉදිරිපත් වීමේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග මොනතරම් විශ්වාසයක් ඇතිවද මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ? ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් සමග කිවිසුම්ගත වීම අපිට අපේ විහිං කළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලත් දන්නවා ඒක ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් අනුව ඔවුන් විසින් ටෙන්ඩරයට සහභාගී වෙන අයව තෝරගන්නවා. අපි පළවෙනි අවස්ථාවේදී උත්සාහ කරලා අපිට ඒ සාර්ථකත්වය ලැබුණාම මේ මාස 3 ඇතුළත අපි දැක්කා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒ සමග මයිකෝල අත්වල් බැඳ ගැනීම තුළ
අපේ මාකට් එකෙන් අපිට දක්වපු ප්‍රතිචාර බොහොම හොඳයි. අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර උසස් කරලා තිබුණත් මාස 3ක වගේ කාලයකදී ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලැබුණා. ඉතින් අපි තීරණය කරා මේ අපි ළඟ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපේ බෝතල් කළ වතුර ලංකාවේ පරිණම සන්නාමයක් ඒ අවස්ථාවේදීත් උත්සාහ කළ බලන්න. ඉතින් ඒ සියලුම මුදල් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විසින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට යොදවන නිසාත් අපිට මියුචුවල් බෙනිෆිට් එකක් ලැබෙන නිසාත් අපි මේ අවස්ථාවටත් උත්සාහ කරා අපිට ඒක ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඇස්ලි සිල්වා මහත්මයා දැන් මේ බංග්ලාදේශ සංචාරය පිළිබඳව විවිධ කතා පැවතුණා. දවස් 7 වුණා දැන් මුලින්ම දවස් 7ක් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටියා කියලා. දැන් ඒක ප්‍රචාරයක් කරනවා අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා දවස් 3ක් කියලා. ඒක දවස් 3ක් ඉඳලා ජිම් එකට යන්න අවසර ඉල්ලලා තිනවා කියලා. මොකද්ද මේකේ දැන් සැබෑ තත්ත්වය? දැන් සැබෑ තත්ත්වය ඇවිල්ලා බංග්ලාදේශ අපිට දන්නලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද කියලා. ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් අනුව අපි කොවිඩ් ටාස්ක් ෆෝස් එකට අපි දන්නලා තියෙනවා මේ හැටියට ඒගොල්ලන්ට එකමඩේට් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ටුවර් එකක අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද මට කෝල් එකක් ආවා එතන චාමන්ගෙන් ඇවිල්ලා කිව්වා හෙට වෙනකොට ඒගොල්ලන් ඔෆිෂියලි අපිට දන්නන්නම් කියලා මොකද්ද හරියට කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන තත්ත්වය දැනට ඇවිල්ලා අපි හෙල්ත් ගයිඩ්ලයින්ස් හැටියට යන්න ඕනේ. මොකද කිව්වොත් අපි හැම කෙනාම දන්නවා අපේ ලංකාවේ මේක හරියට කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට chances ගන්න බෑ මොකක් හරි එකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් අපේ දවස් 14ක් නම් මේ ක්වොරන්ටයින් කරන්න ඕනේ. දවස් 14 අනිවාර්යයෙන්ම බංග්ලාදේශ ටීම් එකටත් ඒ ක්වොරන්ටයින් පීරියඩ් එක කරන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් වෙනතුරු ඔෆිෂියලි අපිට දන්නව නැහැ. අපිට වර්බලි අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා එක මේ කොවිඩ් මේ ටාස්ක් ෆෝස් එකත් එක්ක කොහොමද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. මම ඇහුවේ දැන් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දන්වලා තියෙනවද? දැන් අපි මීට සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඔබ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කිව්වා අපිට දවස් 7 කතාව හරි කියලා. දැන් මේ දවස් 3ක් වුණා ඒක දැන් ඒක තමයි ඒගොල්ලන් දන්නලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා මේ ටුවර් එක එනවා නම් මොකද කිව්වොත් ඒගොල්ලන් ටුවර් එක එන්නේ සුමාන 3කට විතර ඉස්සෙල්ලා and ඒ සුමාන 3 ඒගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකෙන් ගෙවලා තමයි ඒගොල්ලන් එන්නේ මොකද කිව්වොත් දැනට බංග්ලාදේශ ටීම් එක ඇවිල්ලා ටුවර් එක පටන් ගන්න ඉස්සලා මේ ට්‍රේන් කරන්න තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඒගොල්ලන් අපිට දන්නලා තියෙනවා ලිඛිතව. ඒ දන්නපු අවස්ථා මේ ඒගොල්ලන්ගේ රික්වයර්මන්ට්ස් ටික අපි දන්නලා තියෙනවා මේ කොවිඩ් ටාස්ක් ෆෝස් එකට මේවා තමයි මේගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ අපිට ඒකත් එක්ක යන්න පුළුවන්ද කියලා. Whatever the feedback which we would get from the COVID task force would be shared with the Bangladesh board, and we will, once we get the response, if they are not prepared to guided by those the guidelines which is being given by the task force, we would be compelled to call off the tour and reschedule the tour during the same cycle, maybe for next year or the following year. Oh, you are coming up with this LPL in November. How does it affect with this quarantine? Now we are expecting about 30 or 40 foreign players. And the airport is also closed. How are you going to bring them down and what are your plans to do that? Well, I think all the authorities in Sri Lanka has been very supportive of it. We have been engaging in discussions even with the foreign ministry, and they are all very supportive, but it's just that I think whoever comes in will have to be guided by those health guidelines. So we have already notified our event holder who's going to handle the LPL the health guidelines what we initially got from the health ministry, and we have said it's necessary for them to go through the 14 days of quarantine when they reach here, and including all the sponsors. And I heard you all are planning a T10
in the month of somewhere in December. Can you elaborate a little bit on We that? have been only having internal discussions. It all depends whether we could go ahead with these tours in order to decide whether we would want to proceed with the T10 tournament as well. Maybe two more questions if you have. All right, ladies and gentlemen, in case you want to catch a glimpse of the head table, friends from the electronic media, this is the opportunity. If you want the head table to stand up, we could do that, or if you have already got it, it's fine. Do you need that? Do you want the gentleman to stand, or? Roshan, may I take a minute of you before we Sure. conclude? Actually, there was a question asked from Mr. Cham Fernando, what sort of prompted them to come forward to partner Sri Lanka Cricket again within a short period of 3 months. In this context, I would like to record my appreciation to the CEO, Mr. Ashley De Silva, and our marketing team headed by Upul Bandara and Melanie Dias, who have done a wonderful job in developing the relationship that we also already started and enticing Mykola once again to come forward and partner us. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I think we have had Mr. Dhananjay Sirivardhana also joining us. So in case you haven't got a glimpse, if you haven't got a picture of the head table, this is the time. If you need that, do you want them to stand, or are you happy with them? Okay. Yeah. Okay. All right. Okay. All right, ladies and gentlemen, thank you very much for your patience and your presence. It's time now for some refreshments. You're all invited.